Hi everyone, my name is Christina1 and welcome to another lesson under A-Level Economics with the Edexcel syllabus. 안녕하세요, 크리스틴 선생님이고 오늘은 A-Level Economics Unit 1을 배워볼 거예요. Today I think we will be going over a little bit more of exam structures and format and the mark allocations that we need to know in order to get those marks, right? So knowing the concept is also important, but knowing how to get those marks that they require is also equally important for you to score well in the exam. So we're going to go over that today. 그래서 이론적인 공부도 중요하지만 이제 어떤 점수 유형이, 그러니까 문제 유형이나 점수가 어떻게 주어지는지 나눠지는지를 좀 알아야 그 점수를 받을 수 있기 때문에 오늘은 그것을 좀 더 짚고 넘어가려고 이제 레슨을 할 건데요. Under today's agenda, the things that we're going to go over is, as I said before, the exam structure and format, the mark allocations for each section. 이제 이 시험에서는 섹션 총 4가지가 있어요. Section A, B, C, and D. We're going to go over a little bit of like the question types, the types of questions that come in those exams, the number of questions that each section requires you to answer, and the mark allocated for each section, right? And we're going to also go over a little bit about the advised time allocation for each section. 이제 섹션마다 풀 때 이제 시간을 저희가 쓰잖아요. 근데 이게 시간이 이제 한정돼 있는 것이기 때문에 이제 권장 시간을 조금 더 말씀을 드리려고 해요. The overall exam structure, 전체적인 시험 구성이 어떻게 되는지 먼저 짚고 넘어가 볼게요. The overall exam is going to be divided into 4 sections, right? Section A, B, C, and D. And you're given in a total of 1 hour and 45 minutes to answer the question. 그래서 저희한테 주어진 시간은 105분이죠. 105분 어떻게 생각하면 진짜 짧은데 진짜 빨리 풀 수 있는 학생들은 한 진짜 15분도 남기고 푸는 사람들도 있기 때문에 그렇게 너무 겁먹을 필요도 없고 사실은 잘 천천히 어떻게 문제가 구성되어 있는지 알고 이론을 확실하게 공부하고 가면 105분도 정말 괜찮은 시간이기 때문에 don't be intimidated and don't be scared. We just have to know what we are required to answer, right? And we just have to master the concepts when we go into the exam and you will be fine. So we're going to start with Section A. Section A, I think the ideal time spent for Section A is about 6 minutes. Maximum, I advise students to use about 7 minutes. In total, there will be 6 questions, and it's all going to be MCQs, which means that they are multiple choice questions. You're given about 4 to 5, I think 4, I think 4, yes. You're given about 4 choices to choose from. And you have to pick which answer is correct. 그래서 객관식 문제가 6개가 나오고 이 시험 전체에서 나오는 객관식 문제는 여기서밖에 안 나오는 것 같아요. 섹션 A에서 6개 이제 몸을 풀 때 우리가 달리기 전에 몸을 푸는 것처럼 이제 나중에 섹션 B, C, D 어려워지는 게 당연한데 이제 그 어려워지는 거 전에 이제 좀 시험을 풀 때 문제를 풀 때 쉬운 객관식 6개 문제로 먼저 뇌를 풀게 해주는데요. 여기서 나오는 문제 유형들은 the types of questions is going to be graph analysis, 그래프를 주고 이제 푸는 것들, calculations, you have to show really each stages of calculations when you're doing the questions, and that's really important. So we're going to go over that as we do some of the questions later on in the other lessons. So don't worry about that. Definitions, right? You have to know each key concept or word. They usually ask you, what does it mean when you say introduction of concept, right? What does it mean, or what is the impact of a certain context or a concept? So you have to really understand those concepts when you are doing these MCQs. Yes, as I said, ideal time spent 6 to 7 minutes. There's really nothing that we can do more than to really just master the concept and go into the exam knowing that you have 6 MCQs that you have to solve in about 6 to 7 minutes, right? 이거는 진짜 완벽해야지 풀 수 있는 문제들이기 때문에 6개 객관식 문제가 나온다. 그래서 6분 안에 풀어보자. 재빨리 풀어보지만 좀 문제를 조심히 읽어보고 정확하게 이제 풀어볼 수 있도록 노력해보자라는 정신을 갖고 이제 시험에 임할 수밖에 없는 것 같아요. 그래서 섹션 A는 진짜 컨셉트 이해하는 거를 제일 추천을 드립니다.
섹션 B는 조금 더 길어질 것 같은데 explanation이 섹션 B는 총 5문제로 구성이 돼 있어요. They ask you 5 questions and it's usually a little bit shorter, right? It's not MCQs, but they ask you very minimal things like graph illustrations. They ask you like what is the meaning of a certain concept or keyword. In those cases, they usually give you a context, like a blurb, right? And so you have to include those applications as well as define the original definitions. And then you have understanding of concepts, right? For example, you have to say like, what's the benefit of specialization? What's a disadvantage of specialization? They ask you different things, right? 그리고 많은 이 섹션 B에도 이제 calculation은 항상 들어가 있는 것 같아요. 근데 여기서 이제 calculation 할 때 모든 스텝을 보여줘야 되기 때문에 또 어떻게 문제에서 점수가 나눠지는지 알아야 아무리 이게 잘 풀어도, 아무리 머리로 풀어도 이게 보여줘야 되는 게 있기 때문에 어떤 식을 써야 되고 어떤 부분을 보여줘야 되고 이런 걸 좀 알아야 돼가지고 그것을 좀 공부해 볼 거예요. And the likely impact question is always there. 이제 그 어떤 현상이 일어나는 걸 보여주고 이제 설명해주면 그것에 대한 이제 경제에 어떤 영향을 끼칠까 그런 문제들이 항상 나오는 것 같습니다. 이 권장 시간은 사실 제가 이걸 풀 때는 20분 정도 소요하는 것 같아요. 이제 5개 문제가 있으니까 대략 4분씩 저는 이제 쓰고요. 어떤 학생들은 25분까지 이제 써서 푸는 것 같습니다. You really just have to put it in your own way, what works best for you. If you spend about like 20 to 30 minutes for section C and D, you can spend a little bit more in section C. But if you are the person who knows that, oh, I'm going to waste a lot of time in section C and D, then you have to really get through section B in a quick manner. So that's all you need to do. But we will be going over section B in a little bit more detail. 좀 더 section B는 깊고 파고 들어가려고 해요. 그래서 지금 이제 what we're going to discuss is going to be types of questions and mark allocations. 첫 번째 유형이죠. 이제 the first question type that always comes 항상 이게 첫 번째로 나오는 문제 같은데 제가 본 모든 그 past papers들을 보면 이 문제가 항상 첫 번째 나오는 것 같아요. section B에는 graph illustration. 그래서 여기에 예시를 넣어봤고 기억해야 되는 부분들을 좀 넣어봤어요. 그래서 first they're gonna say like a sort of blurb, like there's gonna be an introduction of short context. 처음에 이렇게 배경을 조금 설명해 줍니다. 여기서는 in October 2017, the United Arab Emirates, UAE, introduced an indirect tax on energy drinks. So don't worry if you don't know what indirect tax is. We're gonna go over that later. Right now, we're just gonna go over what is required of us, right? And what we need to notice when we're reading these questions. It says the tax is charged at 50% of the price of energy drinks. 여기서 이 문제를 읽을 때 기억해야 되는 점들은 뭐냐면 what you need to highlight is going to be the indirect tax, right? indirect tax면 어떤 그래프를 요구하는지 좀 알겠죠? 그 다음에 그 indirect tax 밑에 2가지 types가 있어요. The first is going to be the specific tax, and the second is going to be the ad valorem tax. Specific tax is going to be a set tax amount with each quantity that increases with each quantity. And ad valorem tax is going to be a tax on percentage, the proportion. So as the proportion increases of the quantity, the tax applied also increases. 이것은 이론은 나중에 배울 거니까 너무 당황하지 마시고요. 여기서 항상 percentage라고 써 있잖아요. 그럼 50%? 그것은 ad valorem tax라는 걸 딱 알아야 돼요. 이제 specific tax는 다르게 유형이 나오는데 그것은 또 다른 이제 문제를 풀어볼 때 알려드릴게요. 근데 지금 예시로는 퍼센티지 기호가 나왔네? 그러면 ad valorem tax를 물어보는 거구나. 그러면 indirect tax 밑에서 ad valorem tax의 이론에 배운 그 그래프를 써야 되는 거를 좀 이렇게 캐치를 하시고 after you recognize that, you draw those graphs, right? Like I did below. 이제 보여드린 대로 그 문제 유형에 맞는 이제 그래프를 그리셔야 되는 거죠. It says the instructions are very important. What is required of me? It says draw a diagram to illustrate the impact of the introduction of the indirect tax. indirect tax가 introduce 되고 나서 어떤 변화가 일어났는지 그래프로 보여달라고 지금 요구를 하고 있잖아요. 그러면 진짜 그래프만 그리셔야 돼요. You only have to draw the graph. You cannot, it's really a waste of time to put like an explanation or 어떤 영향을 끼칠지 막 설명을 하고 구구절절 하는 게
아무 소용이 없어요. There's no mark that's going to be allocated for that. They say draw a diagram to illustrate. You just draw a diagram to illustrate that. So the mark allocation, I took this from the mark scheme. It says knowledge point 1, application point 3. Knowledge point 1 is going to be awarded to you because you have to know what a original supply and demand graph looks like, right? You have to mark the axes, right? So those are the things that you get marks for. Application is going to be you being able to apply different information given to you when you're drawing the graph. For example, it says there is going to be an indirect tax. You usually show that by shifting the S-curve, the supply curve, to the left. 항상 텍스가 세금이 붙는다고 할 때는 그 얼마나 이제 그 뭐라 그러죠? 공급이라고 그러죠. 죄송해요. 그 공급이 얼마나 공급량이 줄어드는지를 보여주면서 세금이 붙는다는 것을 표현하기 해요. 그 경제에서. 그래서 텍스가 붙을 때는 공급량이 주니까 S-curve를 left, shift it left. left를 shift 하는 걸 기억하고 that's application point 1. 그리고 이제 여기서 가격이 올라가야 된다는 것을 보여주는 거기 때문에 they ask you saying the equilibrium price and the quantity of energy drinks. 가격이 올라가는 걸 보여주고 얼마나 이제 수요량이 얼마나 올랐거나 내려갔는지를 보여달라고 하니까 그것을 보여주는데 application point 2 and 3가 이제 주어집니다. 그래서 이런 거를 기억을 해야 내가 어떤 것을 mark 해야 되고 어떤 것이 불필요한지 알아야 시간을 정말 전략이 이제 시간을 조금 더 줄이면서 어떻게 full mark를 받는지 좀 알아야 이것이 이론이 정말 완벽하게 저희가 이 question에 apply 할 수 있기 때문에 이런 것을 공부하는 거거든요. So for this, all you have to really make sure is to draw the original graph with correct details, mark your axes, use the correct graph that you are required, and mark the original equilibrium point, right? We have the equilibrium point E, and we have to mark the new equilibrium point that's going to be E1. You can never shift or say the changes. For example, if you have an S-curve originally, you cannot shift it and say that it's the same S-curve, right? You have to say S1, and you have to show that this curve is the result of S, original supply, plus 세금, ad valorem tax, right? So those are the things that you really need to remember. And you have to apply the given context to